24 America This Week starts right now. വേണ്ടി വന്നാൽ വെനസ്വേലയ്ക്കുള്ളിൽ കയറാൻ US സൈന്യം. Mr. President, it has been reported that Maduro offered everything in his country, all the natural resources. He even to stop that. He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want with the United States. ട്രംപിനെ കൊടുക്കുമോ എപ്സ്റ്റീൻ ഇമെയിലുകൾ? Nobody's going to talk about because they're going to talk about the Epstein whatever. I understand that we were subpoenaed to give files, and I understand we've given thousands of pages of files. ക്ലാസ് റൂം തരംഗമായി ജെൻസിയുടെ 6-7. Like 6 or 7 people. 6-7. 6-7. I just been. ആവേശം വാരിവിതറി ഒബാമയുടെ വെറ്ററൻസ് ഡേ ആഘോഷങ്ങൾ. To you, your family, the sacrifices that all of you made to protect our country is something that will always be honored. And we are very grateful, and we also happen to welcome you with the 70-degree day in DC, which doesn't always happen around here. 24 America This Week, here now. അതിർത്തി കടന്നു വരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളെ ബോംബിട്ട് കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം. ഇപ്പോൾ അയൽ രാജ്യത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് മാഫിയയുടെ വെനസ്വേല താവളങ്ങളിൽ കയറി അടിക്കുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പരിശോധിക്കുകയാണ് പെന്റഗൺ. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. Maduro with a message for Americans as President Trump mulls potential military action inside Venezuela. Today that the Gerald Ford aircraft carrier strike group has moved into the Latin America region. Amid rising tensions between the U.S. and Venezuela, sources tell CBS. President Donald Trump received a briefing this week on potential military operations in Venezuela, but has not yet decided on a course of action. The briefing, attended by senior national security officials, presented a range of options, including strikes on government sites and drug trafficking routes. However, Trump remains cautious and continues to evaluate the risks and benefits. If you're trafficking drugs to poison the American people, and we know you're from a designated terrorist organization, you're a foreign terrorist and a trafficker, we will find you and we will kill you. The options detailed in the briefing organized by U.S. Southern Command under an initiative named Southern Spear include both direct strikes and counter-narcotics efforts. These options were reviewed by Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Kane. Despite the briefing, sources told CNN that Trump is not close to making a decision. No crazy worm! No crazy! No! Please, please, please! Yes, peace! Peace forever! Peace forever! The USS Gerald R. Ford aircraft carrier has recently arrived in the Caribbean amid an increase in U.S. military presence. Administration officials have indicated legal challenges around authorizing land-based attacks in Venezuela, and Trump has expressed doubts about the efficacy and risk of military interventions to remove Nicolas Maduro from power. Mr. President, it has been reported that Maduro offered everything in his country, all the natural resources. He even to stop that. He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want with the United States. It seems like Trump's considering his options for Venezuela, but hasn't pulled the trigger yet. The USS Gerald R. Ford's arrival in the Caribbean is definitely ramping up the stakes, with Venezuela responding by putting its military on high alert. This is Liz Paulos signing off, 24 USA. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പഴയൊരു സൗഹൃദം. പക്ഷേ പ്രസിഡന്റ് ആയതോടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ മരിച്ചിട്ടും നിരന്തരം വേട്ടയാടുകയാണ് മുൻ സുഹൃത്തും വിവാദ നായകനുമായിരുന്ന ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ ആഴം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഇമെയിലുകളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെമോക്രാറ്റ്സ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. Newly released emails from Jeffrey Epstein's estate intensify scrutiny of Donald Trump's ties to Epstein. House Oversight Committee Democrats unveiled emails showing Trump referenced in communications between Epstein and associates.
These reveal Trump was aware of Ghislaine Maxwell recruiting women at Mar-a-Lago and Epstein victims spending time at Trump's residence. Trump denies any wrongdoing. Are you going to be fighters for change? The emails include a 2011 message where Epstein calls Trump the dog that hasn't barked, referring to Epstein victim Virginia Giuffre spending hours at Epstein's house with Trump. Another 2019 email shows Epstein stating Trump told Maxwell to stop hiring Mar-a-Lago employees. Epstein and author Michael Wolff discussed in 2015 how Trump might respond to questions about their relationship. Nobody's going to talk about, because they're going to talk about the Epstein, whatever. I understand that we were subpoenaed to give files, and I understand we've given thousands of pages of files. Trump has described Epstein as a creep and said he distanced himself from him, though he hasn't provided specifics. The new emails cast doubt on Maxwell's claims that she never saw Trump at Epstein's residence. This is not a partisan issue. This is a crime. The crime of sex trafficking, and the criminals must be held accountable. They also suggest Epstein and Maxwell viewed information about Trump as potentially leverageable. Stay tuned to 24 for more updates on this topic. It's Prajan C. Kanan from Central News Desk 24, Kochi. 6-7. Don't worry, no one knows what it means. Let's find out the story of 6-7 meme. Report by Ammu from New Jersey. There are like 6 or 7 people. 6'7". 6'7". A new nonsensical phrase is sweeping schools across the country. It's 6-7, pronounced 6-7. From classrooms to lunchrooms, students shout this meaningless chant whenever the numbers 6 or 7 come up. The trend is so widespread that Dictionary.com named it the word of the year. But what does it actually mean? The answer is nothing concrete. Most kids don't even know its origin, but using 6-7 signals belonging to a peer group, a social game played with shared inside knowledge. Hey, can you get me 6 of those? And then your little kid's like, 6, 7. Oh, that's so funny. Do your kids do that? Oh my God, yeah. Experts explain that 6-7 likely started with a viral rap song and a basketball player's slang gesture, gaining huge popularity on TikTok before exploding into schools nationwide. So I'm counting 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. And so it's gonna be gone soon. Teachers are overwhelmed by some of the phrases, with some trying to ban them, while others embrace it, even incorporating it into classroom warm-ups to manage the chaos. Linguists call this case of semantic bleaching. It's where a phrase loses its original meaning, but gains cultural significance as social bonding. 6, 7. Despite the annoyance for educators, the phrase serves as an important role for Generation Alpha students, helping them form identity and community. The trend might fade soon. After all, slang lives and dies fast. But for now, 6-7 shows just how playful and flexible language can be in the hands of young people. We're not saying the word 6-7 anymore. If you do, you have to write a 67-word essay. So if you hear someone shout 6-7, or you hear the echoes around your local school, know that it's more about fun and belonging than any real meaning. 6-7 in your classroom. All day, every day. It is nonstop throughout my class, the hallways. This is Amma, 24, USA. കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ വെറുപ്പും തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ ശതകോടീശ്വരനായ വാറൻ ബുഫയുടെ ഒരു ഉപദേശമുണ്ട്. എന്താണെന്നല്ലേ? വിൽപത്രം എഴുതി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കളെ അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വാറൻ ബുഫയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഷാന മോഹൻ ഫ്രം ഷിക്കാഗോ. Warren Buffett, the legendary investor and Berkshire Hathaway CEO, has urged all parents to allow their adult children to read their wills before signing them, making transparency the cornerstone of effective estate planning. In my family, I do not sign a will until my 3 children have read it, understand it, and made suggestions. By doing so, Buffett explains that families can avoid distress, resentment, and disputes after a loved one passes away due to unexpected testamentary decisions. Buffett had explained in a letter to shareholders that parents must explain to each child the logic behind their decisions and the specific responsibilities that they will face as heirs. He strongly advises that parents have open discussions with children
and seek input from them, a practice that he himself implements by regularly revisiting and revising his will based on input from his 3 grown children. If the children are grown, and when the will is read to them, it's the first they've heard about what the deceased thought about things, the parents have made a terrible mistake. And while Buffett's immense wealth grabs headlines, he maintains that this principle applies to all families from all financial backgrounds. Experts agree that transparency during the will-preparing process not only prevents unpleasant surprises, but seals family bonds and makes sure that heirs are prepared for future responsibilities. If you or a loved one is engaged in will preparation in the near future, make sure to talk to your adult children. This is Shana Mohan reporting from Chicago, 24 USA. Last week, America celebrated Veterans Day as usual. A group of veterans who had arrived in Washington, D.C. for the celebrations were greeted by a man waiting for them. Who could it be? A group of Korean and Vietnam War veterans from Wisconsin traveled to Washington, D.C. for Veterans Day. Upon landing, a familiar figure awaited them. Hello, everybody. What? As we approach Veterans Day, I wanted to stop by and just say thank you for your extraordinary service. To you, your family, the sacrifices that all of you made to protect our country is something that will always be honored. And we are very grateful, and we also happen to welcome you with the 70-degree day in D.C., which doesn't always happen around here. That's the first time I've seen a president, former or current, greet an honor flight, and that is absolutely amazing. It was Barack Obama who greeted the 79 former soldiers and their families with smiles. I think it was a great thing that happened. Last time I got to see a president, it was Gerald Ford. How about that? Good. We still got people and was there to greet us, and it was just unbelievable. Honoring their sacrifices, he presented each of them with a presidential challenge coin. Men and women that served. Years, and it started out very small, and now a lot of go up and say thank you and just tell them how much you appreciate them. After shaking hands with the last veteran, Obama returned to his political engagements. Coming back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നവംബർ 10-ന്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പാകിസ്ഥാനിൽ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിലും ഒരു ചാവേർ ആക്രമണം നടന്നു. 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഈ 2 തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങളോടും അമേരിക്ക പ്രതികരിച്ചു. പക്ഷേ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ദേവിക പൊന്നപ്പൻ. On November 10th, an explosion rocked the heart of Delhi near the Red Fort, claiming 13 lives and injuring over 20. The next day, a suicide attack targeting a court complex in Islamabad, killing 12 and wounded dozens. 2 capital cities, 2 explosions, just 24 hours apart. But the US reaction to the blast in Delhi and Islamabad had sparked a serious debate about US bias under President Donald Trump. For the Delhi blast, the US Embassy in India issued a statement nearly a day later in a simple, neutral tone, offering thoughts and prayers. However, the response to Islamabad attack was noticeably quicker and more emotive. This difference did not go unnoticed. Indian voices immediately accused the US of favoritism towards Pakistan, seeing the delay, neutral response to the Delhi blast versus the quick condemnation of terrorism in Islamabad as a clear sign of bias. The timing of the US responses occurred at a time when India-US relations are deteriorating while US ties with Pakistan are improving.
Tensions already exist due to issues such as India's purchase of Russian oil, US claim of assisting with India-Pakistan ceasefire, and the US imposing economic pressure on India through tariffs and stricter H-1B visa rules. After all this controversy, US Secretary of State Marco Rubio stated on Tuesday that the recent explosion in Delhi was clearly a terrorist attack. He made the statement after meeting with India's External Affairs Minister S. Jaishankar. It clearly was a terrorist attack and was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. But I think they're doing a very good job of carrying out an investigation, and I think when they have facts, they'll release those facts. So, but clearly, I mean, we're aware of the potential that it has, and so we spoke about that a little bit today. ത്വക്ക് രോഗമായ ഷിംഗിൾസിനെടുക്കുന്ന പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് മറവി രോഗത്തെ ചെറുക്കുമോ? അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട, അതിന് കഴിയുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2,80,000-ലധികം മുതിർന്നവരിൽ നടത്തിയ പഠനം അനുസരിച്ച് ഈ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ മറവി രോഗമുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ ഫ്രം 24 Central Desk. Good evening, this is Christina Charian. Shingles vaccination may significantly reduce the risk of dementia according to a large study of over 280,000 adults. The study found that those vaccinated against shingles experienced up to a 20% lower incidence of dementia compared to unvaccinated individuals. If you consider over the past decades we've had nothing that affects dementia or prevents it, a 20% reduction is a major step in the right direction. This protective effect is believed to be linked to the vaccine's ability to prevent reactivation of the varicella zoster virus, which causes shingles and may contribute to brain inflammation and cognitive decline. The vaccine, especially the recombinant zoster vaccine, not only helps prevent the painful rash associated with shingles, but may also reduce vascular dementia risk by half and lower the risk of serious cardiovascular events. By preventing shingles, it prevents this inflammatory event that might contribute to inflammation in the brain and the development of diseases like dementia. Experts emphasize that preventing shingles through vaccination could be a critical step in reducing dementia's growing burden among aging populations. To think that there's an added benefit, that's pretty amazing. The findings are to a growing body of evidence suggesting that viral infections and immune responses play a role in dementia development. Ongoing studies aim to confirm the vaccine's long-term impact on brain health, but the current data suggests vaccination offers a promising low-cost strategy to combat one of the most challenging diseases of our time. Thank you and have a great time. ന്യൂജേഴ്സി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ നാമത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ വിശേഷങ്ങളുമായി മിഥു മാമച്ചൻ. നാമം കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ന്യൂജേഴ്സി ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു. നാമം രക്ഷാധികാരി മാധവൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് മേനോൻ, ചെയർമാൻ ഗിതേഷ് തമ്പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. 20-ലധികം നൃത്ത സംഗീത ടീമുകളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മിഴിവേകി. ഉത്സവം ഏകോപിപ്പിച്ച പ്രിയ സുബ്രഹ്മണ്യത്തെയും വനിതാ ഫോറം ചെയർപേഴ്സൺ മാലിനി നായരെയും നാമം പ്രശംസാ ഫലകം നൽകി അഭിനന്ദിച്ചു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹ വികസന പദ്ധതികളിലൂടെയും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച സംഘടനയാണ് നാമം. This is Mithu Mamasan signing off from Mexico, 24 USA. ഇനി അമേരിക്കൻ വിശേഷങ്ങളുമായി അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷൻ. ജീവിതകാലത്ത് അതുല്യമായ ഫാഷൻ ചോയ്സുകളിലൂടെ അവർ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഐക്കണായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ സാംസ്കാരിക അംബാസഡർ എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനം അവരെ ആഗോളതലത്തിൽ ജനപ്രിയയാക്കി.
ആരായിരിക്കും അവർ? ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അമേരിക്കയുടെ 35ാമത് പ്രസിഡന്റ് ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടെ പത്നി ജാക്വലിൻ കെന്നഡിക്ക് അതൊരു കറുത്ത വർഷമായിരുന്നു. മാസം തികയാതെ ജനിച്ച മകൻ പാട്രിക് കെന്നഡിയുടെ മരണം വിഷാദത്തിന്റെ താഴ്വരകളിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവികതയിലേക്ക് വളരെ സാവധാനം നടന്നെടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അടുത്ത ദുരന്തം അവരെ പിന്തുടർന്നെത്തിയത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ അകലം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രഥമ വനിതയായിരുന്നു ഒരു ബാർബി ഡോളിനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ച ജാക്വലിൻ കെന്നഡി. നവംബർ 22 അതിമനോഹരമായ പാനൽ പിങ്ക് സ്യൂട്ടിലും പിങ്ക് തൊപ്പിയിലും ഒരു പാവക്കുട്ടിയെ പോലെ തിളങ്ങിയ ജാക്വലിൻ ഒരു കുടന്ന ചുവന്ന പനിനീർ പുഷ്പങ്ങളും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചായിരുന്നു ഡാലസിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പ്രിയതമൻ ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയോടൊപ്പം തുറന്ന ലിമോസിനിൽ സഞ്ചരിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ അവരെ അസൂയയോടെ നിരവധി തരുണീമണികൾ വഴിയരികിൽ നോക്കി നിന്ന് കാണണം. അഭൗമ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമയും സ്റ്റൈൽ ഐക്കോണുമൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അതിസുന്ദരനായ കെന്നഡി ജാക്കിയുടെ സ്വന്തമായതിൽ പൊതിക്കറിവുള്ള വനിതാരത്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത്രേ. ആയിരങ്ങളുടെ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അഴകിന്റെയും വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സുകളായ ആ യുവമിഥുനങ്ങൾ ഡാലസിലെ വീഥികളിലൂടെ ഒഴുകി നീങ്ങുന്നു. എപ്പോഴും പ്രണയത്തിലാണെന്ന് കാഴ്ചക്കാരെ തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്നു അവർ. അവരുടെ ഓരോ ചലനവും ഒപ്പിയെടുത്ത് നിമിഷം പറഞ്ഞു മെഴിച്ചിമ്മിയ 100 കണക്കിന് ക്യാമറ കണ്ണുകൾ. എന്തോ അമേരിക്കക്കാർ എപ്പോഴും കാണാൻ കുതിച്ചിരുന്ന ദമ്പതികളായിരുന്നു ഇരുവരും. സ്വപ്നസമാനമായ യാത്രക്കിടയിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടിയത് പെട്ടെന്നാണ്. ചീറിപ്പാഞ്ഞു വന്ന വെടിയുണ്ട ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടെ പിൻഭാഗം തുളച്ച് തൊണ്ടയിലൂടെ പുറത്തേക്ക്. കണ്ണു ചിമ്മും മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ വെടിയുണ്ട തല തുളച്ചു. തണ്ടുലഞ്ഞ താമര പോലെ സ്മാർട്ട്നെസിന്റെ ആൾരൂപമായ കെന്നഡി ജാക്കിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുഴഞ്ഞു വീണു. ആനന്ദതുന്ദലമായ യാത്രക്കിടയിലെ വെടിയൊച്ചയും പ്രിയതമന്റെ മുറിവുകളുമൊക്കെ ജാക്കിയെ എത്തിച്ചത് സംഭ്രമജനകമായ പുതിയൊരു മനോഭാവത്തിലേക്ക്. അല്പസമയം മുമ്പ് വരെ സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്ന പിങ്ക് ജാക്കറ്റിൽ രക്തപുഷ്പങ്ങൾ ഡിസൈനായി. സംയമനം വീണ്ടെടുത്ത ജാക്കി പ്രിയതമനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തകർന്ന തല തന്റെ കുഞ്ഞു കൈകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു സുരക്ഷയൊരുക്കി തൊട്ടടുത്തുള്ള പാർക്ക്ലാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ജാക്കി രക്തപ്പൊട്ടുകൾ വീണ തറയിൽ മുട്ടുകുത്തി കെന്നഡിയുടെ ജീവനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാഴ്ചയും ചരിത്രത്തിലെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയായി. ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമായി. പുരോഹിതൻ അന്ത്യകൂദാശ നൽകി. സമയം 1 മണി. അമേരിക്കയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റിന്റെ മരണം ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. And so we shall never know how different the world might have been had fate permitted this blazing talent to live and labor longer at man's unfinished agenda for peace and progress for all. പിന്നീടാണ് ജാക്കിയുടെ മറ്റൊരു മുഖം അമേരിക്ക കണ്ടത്. എയർഫോഴ്സ് 1 മാറ്റിയ ശവപേടകത്തിനരികിൽ രക്തപ്പൂക്കൾ പറ്റിയ പിങ്ക് ജാക്കറ്റ് മാറ്റാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ജാക്കിയിരുന്നു. പല തവണ വസ്ത്രം മാറാൻ നിർബന്ധിച്ചവരോട് എന്തിന് രക്തക്കറ കഴുകിക്കളയണം, അവരെന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു ജാക്കിയുടെ മറുപടി. പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ജാക്വലിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. ഇവിടെയും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. തുടർന്ന് വന്ന 24 മണിക്കൂറുകൾ അതേ വസ്ത്രമാണ് ജാക്വലിൻ ധരിച്ചത്. പ്രിയതമനോടുള്ള ഉൾച്ചേരലും കൊലപാതകിയോടുള്ള വൈരവും ഒരുപോലെ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിഴലിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലിൻഡൻ ബി ജോൺസന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ജാക്വലിൻ എത്തിയതും തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ നിണമണിഞ്ഞ ജാക്കറ്റ് അണിഞ്ഞു തന്നെ. വൈറ്റ് ഹൌസിലെത്തിച്ച JFKയുടെ മൃതദേഹം ഈസ്റ്റ് റൂമിലെത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ജാക്കി വസ്ത്രം മാറാൻ തയ്യാറായത്. അന്നത്തെ യാത്രയിൽ കെന്നഡിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമായിരുന്നു അവർ ആ സ്യൂട്ട് അണിഞ്ഞിരുന്നതെന്നത് മറ്റൊരു രഹസ്യം. പ്രണയത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും വിരഹത്തിന്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമായി അൻവർ ധരിച്ച സ്യൂട്ടും ഗ്ലൗസും സ്റ്റോക്കിംഗ്സും ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ചരിത്രം. പിന്നീട് അവയെല്ലാം നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സിന്റെ ഭാഗമായി.
2003 മകൾ കാരലിൻ കെന്നഡി എടുത്ത ഒരു തീരുമാനവും ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തലായി. ഇനി 100 വർഷത്തിനു ശേഷം, അതായത് 2103 മാത്രമേ ആ വസ്ത്രം പ്രദർശനത്തിന് വെക്കൂ എന്നായിരുന്നു ആ തീരുമാനം. അതുവരെ ആ പിങ്ക് സ്യൂട്ട് അതീവ രഹസ്യാത്മക അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂക്ഷിക്കും. 2113 കെന്നഡി കുടുംബത്തിലെ അന്നത്തെ അവകാശികളും പുരാവസ്തു വിദഗ്ധരും ചേർന്ന് ആ ചരിത്ര സ്മാരകം വീണ്ടും ലോകത്തിനു മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം. As I look back upon my journey through India, it is with a feeling of great affection for this country and its people and for the each day brought new experiences. Man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it. ഒരു വസ്ത്രത്തിനും 1000 കഥകൾ പറയാനുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജാക്വലിൻ കെന്നഡിയുടെ പിങ്ക് സ്യൂട്ട്. 24 USA. And it's time to sign off. See you next week. And this is Madhu Kotarekara, 24.